something that changed my life. Reka mbabwire ibyanyu ubuzima bwanjye. Stoppable by accident. Ntago buri ubasha kuba umuntu w'igitangaza yizanye gutyo par accident. Become unstoppable by design. Ati ujya kuba umuntu w'igitangaza wamaze gupanga. And that design, it's built on your habits. Ati yo design ukora kugira ngo umuntu w'igitangaza yubakwa n'imico yawe cyangwa se imyifatire yawe. Every day. Most people kandi buri munsi wake up and react to life. Ati abantu benshi mu gitondo babyuka bagatangira ku buzima bwabo. Just like that. Gutyo gusa. Clock rings. Alarme yasona. The phone buzzes. Cyangwa se telefone yababyutsa. And they go through the motions, but they're not building anything. Ugasanga basakomeza kubaho gutyo gusa ariko nta kintu na kimwe bashaka kubaka. Now listen, success doesn't come from massive change overnight. Ndagira ngo ubwire ko guhinduka cyangwa gutera imbere ntago biva mu guhinduka ijoro rimwe gusa. It comes from a few simple disciplines. Ati bituruka buriya mu myifatire myiza. Practice consistently. Ati kwitoza bihoraho. I used to wonder why some people rise while others nakunze kwibaza impamvu bamwe bakira barely survive. Abandi no kubaho bikabananira. And then I discovered the answer. Naje kubona igisubizo rero. It's not luck. Nagara amahirwe. It's not talent. Nagara imana. Habits. Ahubwo no myitwarire ya buri munsi. I'm going to share with you the 7 daily habits that ndashaka gusangiza make me unstoppable. Imyifatire ya buri munsi uko ari 7 yatuma uba umuntu w'igitangaza udashobora guhagarika. Habits that brought order to my day. Ati sasa ni imyifatire yatumye ngira imyitwarire ku munsi wanjye. Clarity to my thinking. Bigatuma menya ibyo nekereza. And power to my action. Bikambera imbaraga mu bikorwa byanjye. So if you're tired of feeling stuck, nimba urambiwe cyangwa se unaniwe kumva warahagariye ahantu hamwe, you know you're capable of more. Nimba uzi ko ushoboye byinshi ariko utabigeraho. And if you're ready to take control of your time, nimba ushaka gutangira gukontorora igihe cyawe, your mind and your future, n'imitekerereze yawe ahazaza, then don't just watch this video. Ndagira ngo nurebe video gusa. Because one ndagira ngo yige can change everything. Kubera ko ikintu kimwe ushaka kwiga muri video twahindura buri kimwe. Let's begin. Reka dutangire. 1. Icyambere. Plan your day before it begins. Ndagira ngo upange umunsi mbere kutangira. Powerful ideas you'll ever hear. Reka mbahereza igitekerezo cyangwa se ibitekerezo dushobora kuzigira umva handi hantu. Don't start your day until it's finished. Ndagira ngo nuzatangira umunsi wawe kugeza igihe undi urangiriye. Now you might say, Jim, what Andrew Inc. imeze bite? does that mean? It means ibyo bisobanuye iki Andrew Inc. that you should never walk into a day bisobanuye ko udashobora kujya gutangira umunsi unprepared. Utiteguye. Nuzisange mu munsi utiteguye ngo witegure uwo munsi. You should never wake up and wonder what to do. Ntabwo ukwiye kujya ubyuka buri gitondo utangiye kwibasa uyu munsi ndakora iki. Ntabwo ibyo bintu bikwiye kukuranga mu buzima bwawe. Because if you do, life will take over. Kubera ko nutangira kubaho gutyo ubuzima buzagufatirana kabisa bukuyobore. And if you don't have a plan, nimba udafite umupango rero, trust me, someone else does. Nyizera hari undi muntu ufite umupango hano hanze. See, most people live by reaction. Abantu benshi ubuzima nyine kugira ngo babeho gutyo gusa. Not by intention. Badashaka kubaho babipanze. They wake up and check their phones. Barabyuka bakara kuri telefone zabo. Scroll through distractions. Chase whatever's urgent and call that living. Bagatangira kurabya ibintu byose bibatuma bibahuza. But I call aribyo bita ngo bari kubaho. That surviving. Gusa njye byo mbita nkaho ari ukugerageza kurokoka. Not thriving. Ntago ari ugushaka kubaho kuko wabigambiriye. Now here's the truth. The difference between a busy person and a productive person is the plan. A plan gives your day structure. It gives your time purpose. And most importantly, it gives you control. Bituma ukontrola umunsi wawe. You see, the act of planning doesn't take long. Ati sasa igikorwa cyo guplaninga ntago gisaba kuba gifite gikimaze igihe kinini cyase gitinda. Just 10 quiet minutes in the morning, or ati ni minota 10 yonyine mu gitondo ya mbere ukibyuka. Or better yet, the night before, and cyangwa se mbere y'ijoro ryakeye. In that time you decide. Muri icyo gihe utekereza cyangwa se uhitiramo. You decide what matters. Uhitamo ikingira akamaro cyase cy'ingenzi. You decide what gets done. Uhitamo ikigomba gukorwa. You decide. Uhitamo your attention. Inde ugomba kugira attention yawe cyase ugomba guha umwanya wawe. And who doesn't? Ndetse n'utagomba guhabwa umwanya wawe. Now, mu minota 10 gusa. Let me tell you what I do before I end the day. Ngereka nkubwira ikintu nkora mbere ku munsi wanjye urangira. I ask myself, what are the 3 most important things I need to do tomorrow? Ese ni biki bintu bitatu by'ingenzi nyine ukoresha mu gitondo. Ni ikintu mbanza kwibaza mbere ku munsi wanjye urangira. 30, just 3. Ntago ari 30 nibaza ibintu bitatu gusa byonyine. And I write them down on paper. Nangize ibyo bintu bitatu maze kwibaza ngabyandika hasi ku gapapuro. Because when it's written down, kubera ko ikintu wanditse buri ku gapapuro,
it becomes real. gihinduka icyanyacyo. Ndagira ngo umve amagambo. And when it's real, it iyo kimaze kuba icyanyacyo can be achieved. gishobora no kugerwaho. Writing it down kucyandika hasi forces clarity. bituma koko nawe ugitekereza ko ushaka kugikoraho. It eliminates noise. bivanaho urusaku. And it gives your subconscious mind a clear set of instructions. bigahereza ibyo bitekerezo byawe kuba amahame byagenderaho ndetse n'imyitwarire. Another secret. There is irindi banga rero. When you plan your day, iyo umaze gupanga umunsi wawe, you don't just control your time. ntabwo ukontorora igihe cyawe gusa. You take control of your emotions. ahubwo ufata na kontrole You eliminate y'ibyo witaho. the morning confusion. ati kwa kundi mu gitondo cyo kumva washobewe ibyo byose bivaho. You reduce stress. ati stress iragabanyuka. You walk into the day with purpose and people notice wisanga mu munsi ufite intego. it. kandi abantu bakabona ko ufite intego umunsi. You become the kind of person who's ahead. uhinduka wa muntu uba uyoboye iteka ryose. Not always catching up. And let me tell you, there's magic in being ahead. reka nkubwire buriya rero harimo amaji mu kuba iteka ryose uyoboye uri imbere. Now here's the question I leave you with. When dore ikibazo ngiye kubasigira ni iki ngiki. will you start finishing your day before it begins? ndagira ngo wibaze ngo ni ryari ugomba kurekera kurangiza umunsi wa mbere yuko unatangira. Don't leave hari your abantu babyuka kumva umunsi wawe wapfuye warangiye. life to chance. ntukabeho ubuzima bwawe buriya ku bw'amahirwe. Don't leave your success to luck. ati ndagira ngo ntuzumve ko gutera imbere kwawe ari amahirwe azabikuzanira. Start each day with clarity, purpose, ndagira ngo ujye utangira umunsi wawe uzi icyo kintu uwo munsi ukumariye. and discipline. utangira ufite intego. Because the utangira ni discipline. person who plans the day wins the day. kubera ko burya umuntu upangira umunsi uwo munsi aranawutsindira. So tonight, pana kugenda para mupanga. before your head hits the pillow, take 10 minutes, write down your plan. ndagira ngo ujye ufata iminsi 10 mbere yo kuzimya amatara ugiye kuryama. wandike imipango yawe y'ejo hakurikiyeho. Tomorrow, watch how different your day becomes. maze ejo mu gitondo uzarenga ukuntu umunsi wawe uzutandukanye. Habit 2, feed your mind with wisdom. icya kabiri, imyitwarire ya kabiri, ndagira ngo ujye ugabura ubwonko bwawe ubwenge. Let me tell you something I learned early on. reka nkubwire ibintu nize hakiri kare. Your mind is like a garden. ati buriya sasa ubwonko bwawe ni nk'ubusitani. You can plant flowers, ushobora guhingamo indabyo, or you can grow weeds. cyangwa se ugahingamo bya byatsi nyine birya imyaka cyangwa se bituma imyaka. But either way, sinzi ko nabyita. something's going to grow. uko wabigenza kose hari ikintu kigomba gukura muri ubwo bwonko bwawe. And here's the principle. dore sasa ihame, If you want to live a rich life, nimba ushaka kuba ubuzima bwiza, you have to feed your mind. It's your most valuable asset. ndagira ngo uzagabure ubwonko bwawe Because umutungo ukomeye cyane cyangwa se w'agaciro. It is. kubera ko ubwonko bwawe ni ubw'agaciro. muri kano kanya ubwonko bwawe ni ubw'agaciro. I used to think, Jim, I don't have time to read. nakundaga gutekereza ngo Andrink ntabwo mba mfite umwanya wo gusoma. But then I realized maze nza kubona ko I had time for television. nisanga mfite umwanya wo kureba televiziyo. I had time for gossip. ugasanga mfite umwanya wo kujya mu magambo adafite akamaro. I had time for nonsense. ugasanga mfite muri bya bintu bidafite ikintu What I bimara. didn't have was direction. So here's what icyo nari mfite changed everything for me. ni namerekezo. dore sasa icyampinduye ngewe. I made it a daily habit to feed my mind with something nabigize umuco kugabura ubwonko bwanjye wise, ikintu cy'ubwenge something buri munsi. true, something that made me grow. cya kintu cyatumye koko nkura cy'ukuri. Books, ibitabo. ndagira ngo wumve amagambo. lectures, audio programs, ati ushobora kumva umuntu ukwigisha, ushobora gufata mentors, podcasts. ibiganiro nk'ibi ngibi Andrek mba nkugezaho ukabifata umwanya ukabyumva ukumva amahame, Ideas that challenge ibitekerezo, me, stretch me, bya bintu bituma witekerezaho, improve me. bigukuza. It's a meal if you have to. nushake yewe unange no kurya ariko ubanza ushyiremo akantu mu mutwe. bora kurya nta kintu kiri mu mutwe bagabo. But never miss your daily feeding of the mind. gusa nagira ngo nkwibutse yuko utakwiye kugenda umunsi nta kintu wagaburiye ubwonko bwawe. Now, why is this so powerful? ese kuki ibi ngibi bifite akamaro cyane? Because your mind is a filter. kubera ko buri ubwonko bwawe ni nk'akayunguruzo. It decides how you interpret the world, ati buhitamo uburyo ki usobanura isi, what you believe about yourself, icyo wizera what you ubwawe, expect from others, icyo wumva abandi bakugomba, what you think is possible. icyo Feed utekereza ko gishoboka, byose bibera mu bwonko bwawe. your mind junk, nugaburira ubwonko bwawe umwanda, and you'll live a junk life. uzaba ubuzima bw'umwanda. ndagira ngo ujye wumva amagambo ngiye banyita Andrink. Feed your mind wisdom, ndagira ngo ugaburire ubwonko bwawe ubwenge. and you'll start making better choices, uratangira gukora sasa amahitamo meza, building better habits, living at a higher level. nutangira kubaka imyitwarire myiza
uzabaho muri level nziza. Here's what I recommend. Ibi nicyo kintu njye kukugenera. Start with Cyase nagusaba 10 pages a day. ndagira ngo ufate umunsi wawe usome byibura amapaji 10 y'igitabo. Nawe umwe ngusome ngo mu paji 100. Nawe umwe ngusome paji 100. Just 10 pages from a great book. Niyo wafata paji 10 mu gitabo cyiza cyangwa ufata umwanya ukumva izi motivations and Inc. Niyo wakumva eshatu cyangwa ebyiri ntacyo zitwaye. Relationships, philosophy, ushaka gusoma ibitabo by'ubwoko bwose, leadership, ibitabo by'ubuyobozi, success, za filozofi. you want to improve, feed it. Icyo ushaka kugera mu buzima ndagira ngo ukigabura ubwonko bwawe. Niba ushaka umupilote usome ibijyanye n'ubupilote, niba ushaka umucuruzi usome ibyerekeye n'ubucuruzi, niba ushaka umushoferi usome ibyerekeye n'ubushoferi. Ndagira ngo That's the wisdom of 10 or 15 books. numara gufata iyo I haven't read that many since high school. Now uwo muco wo gusoma uzisanga umaze gusoma ibitabo hafi byinshi cyane urute n'umuntu waba warize segonderi ibitabo byose yasomye. Reka mbabwire iki if you want your life to get better, niba ushaka ubuzima bwawe buba bwiza, your thinking must get better. no gutekereza kwegumira kwa kwiza. Your decisions improve, and if your ati utekereje neza imitekerereze yawe iriyongera, decisions improve, so does your numara income, gufata bikiyongera, your relationship, umushahara wawe uziyongera. your opportunities, and your joy. byose bizagera byiyongera. You want to be unstoppable. urashaka kuba udahagarikwa. Feed your mind every day. Ndagira ngo ugaburire ubwonko bwawe buri munsi Without fail, make it a habit. ndagira ngo umuco uwufate That's as natural as brushing your teeth. ubigire nk'aho akamenyero ka buri munsi nko kuborosa amenyo yawe, Because wisdom will do what motivation alone kubera ko ubwenge can't. buzakora ibyo kuba umuntu yagutera courage bitakora. It will anchor you. Bizakubera nk'impambo. When life gets hard, ubuzima nibukomera you when the path gets unclear. ubwenge bwagufashe buzakuyobora ahandi inzira utayibona, And it will pull you forward when you're tempted to settle. buzakuyobora imbere hahandi ubona ko byakuyobora gusubizwa inyuma. So here's the challenge. Dore sasa kigoye Your first book. ku gitabo cya mbere cyawe Open cyangwa se utangira gukora video ya mbere Andrew Inc. to page 1. ndagira ngo uzabanze ure video ya mbere. Today your mind stops shrinking Reka sasa beji yawe mbere utangiye usoma and start izafungura ubwonko bwawe, growing. ureke ubwonko butangire bukure. Let's build a brain that can build a life. Reka twubake ubwonko bushobora kubaka ubuzima. Ni amagambo. That's the power of feeding your mind with wisdom. Izo nizo mbaraga zo kugaburira ubwonko bwawe ubwenge. 3. Move your body. Umuco wa gatatu ndagira ngo utangire gukoresha umubiri wawe. Master your energy. Ndagira ngo umenyere imbaraga zawe. That changed everything for me. Reka mbabwire ukuri kwahinduye buri kimwe kuri njyewe. Take care of your body. Ndagira ngo wite ku mubiri wawe It's the only place you have to live. kuko niho hantu honyine wibera we muri wowe. Now it's easy to talk about dreams, goals, and Ati biroroshye kuvuga ku nzozi visions. ndetse But if you don't have the energy n'ibyo dushaka kugeraho mu buzima, to pursue them, if your body gusa niba udafite imbaraga zo kuzabikurikira ibyo bintu, is tired, weak, nimba umubiri wawe unaniwe or neglected, nta ntege ufite, these ideas will sit on the shelf. ati ibitekerezo bya mbere byose uzasanga byicaye nta kintu bimaze. Learned early in life, discipline with ni ikintu nabasha kubona hagati mu buzima hakiri kare, your health. kugira discipline mu buryo utwara ubuzima bwawe. Discipline with your destiny. Ati kugira discipline ku mubiri wawe ni discipline ndetse n'ahazaza hawe n'igeno You can't ryawe. separate the two. Ntabwo watandukanya ibyo bintu. Your mind needs a strong body to carry it. Ati ubwonko bwawe bukeneye umubiri ukomeye kugira ngo uwo mubiri ubashe kubutwara. Spirit needs energy to move mountains. Ati kugira ngo esprit izamuke ikeneye imbaraga zajyana imisozi. And your goals, they need ndetse intego zawe zose fuel. Now, zimeze nk'ikintu isanzwe. let me ask you, Reka ngubaze, last time you moved your body ni ryari uheruka gukoresha umubiri wawe ugenda on purpose, not for ukagenda ufite intego apana the mirror, kwireba muri miriwari not for anyone else, cyangwa se mu bikorwa uwo ari we wese, just to honor the life you've been given. kugira ngo basi wubahe ubuzima wahawe, ugakoresha umuriro w'ubuzima wahawe ukawubaha. Clear. Reka mbabwize ukuri, Need to run marathons. ntabwo ukeneye kujya kwiruka muri za marato kugira ngo wite ku mubiri wawe. You don't need a gym membership. Ntabwo ukeneye kujya muri gym. You just need motion daily. Icyo ukeneye ni ukuba wagenda umunsi ku wundi, Deliberate, intentional motion. ukabikora ubi wabipanze ubishaka. A walk around the block. Ushaka kugenda muri quartier, Stretch in the morning. cyangwa se mu gitondo ukabanza ukigorora.
a short workout in your living room, whatever you ushobora gufata akanya ukagenda mutembera muri salo cyangwa mu gipangu cyawe can do it. icyo ushobora gukora cyose gikore And then do it again tomorrow. ejo wongera ugikore Movement creates momentum, kubera ko iyo umunsi utenze intambwe eshanu ejo ziriyongera and momentum creates motivation. And motivation, that's what makes you unstoppable. ati umaze kujya motivation rero bituma uhinduka udahagarika The principle I live by. dore habe ngende mbaho naryo Treat your body like a performance machine, ndagira ngo ujye ufata umubiri wawe nk'aho ari imashini ikora not a storage unit. ahubwo atari ahantu babika ibintu Feed it well, gaburira umubiri wawe neza rest it ureke uruhuke daily. You'll be amazed how different life feels when uzatangira kumva uburyo cy'ubuzima buryoshye your body is firing on all cylinders. You speak umubiri wawe wose n'uburyo urakora neza with more confidence. utangira kuvuga ufite confidence bitewe n'uko umubiri wawe umeze You think more clearly. utekereza neza You show up stronger. uza umunsi wese ufite imbaraga And people can feel it. kandi abantu bakayibona Let me remind you, success is not just mental. reka mwibutse ko gutsinda buri atari mu mutwe gusa It's physical. no ku mubiri bigomba kugaragara When your body is neglected, ati umubiri wawe iyo uwusuzuguye everything suffers. buri kimwe cyose kirahabarikira Everything elevates. umubiri wawe iyo ubabaye So here's your action step. Move for 20 minutes a day. dore sasa uko wabitangira fata iminota 20 ku munsi Start small, but start now. Stretch, tangira uyu munsi utangire gake walk, run, dance. wakwiruka wagenda wabyina wakitoza wowe icyo nshaka no kugenda Breathes life into your purpose. kubera ko buriya uyu muvinze cyangwa se ugiye And purpose, bishyira and intego z'ubuzima bwawe purpose. rero intego Energy zidafite imbaraga is just a wish. It's just a ni wish. nk'ibyifuzo gusa biri aho bidafite ikintu bimaze You want to lead, you want to build, niba ushaka kuyobora you want to inspire, you ushaka want to kubaka inspire. urashaka kujyana ufasha Then master your energy, and it ndagira ngo utangire ku mbaraga zawe starts with moving your body. utangire kugendesha umubiri wawe Habit 4, review your goals daily. imyitwarire ya kane ni Let me n'intego zawe za buri Let me munsi share something with you that separates the ordinary from the reka sasa basangiza ikintu gitandukanye abantu basanzwe exceptional. n'abantu barenze Goals are like magnets. ati buriya sasa intego ziba zimeze nka simaku bya tuntu dukurura ibyuma Pull you toward your future, but only if ati zigukura zo kujyana mu hazaza hawe you keep them in front of you. ariko ntuzigumize imbere yawe nyine Only if you remind yourself every single niba ukayibukije buri munsi ku wundi day what you're aiming for. icyo ushaka ukeneye kugeraho nicyo kintu buriya Now, intego zitumariye let me ask. zimeze nka simaku reka mbabaze ikibazo Do you know where you're going? ese waba uzi ahantu urimo urajya And better yet, fata ikibazo ukibaza have you looked at it today? utaransubiza icyo ngicyo ese uyu munsi waba wabirebyeho Because here's what I've learned. dore icyo namaze kwiga njye Most people don't fail for lack of goals. ati abantu benshi ntabwo batsindwa kubera ko badafite intego ndagira mwumva amagambo They fail because they forget them. batsindwa kubera ko babashije kwibagirwa intego zabo They write them down once, usanga bafata intego bakazandika hasi bati tugiye gukora iki ngiki runaka get excited, then very excited, bakabyishimira ko bagiye gukora icyo put kintu them in a drawer and call it ambition. barangiza ugasanga za nzu bamaze kwandika bazijugunye mu tubati bakavuga ngo But I'll tell you bazabigira this. gusa ndagira ngo iki kintu A goal not reviewed is a goal. ati sasa intego utigeze ubasha kwicara ngo urebeho Soon replaced. ni intego ejo n'ejo bundi ushobora gusanga wanayihinduye utakikeneye Replaced by distraction. ugasanga iyo ntego wanayisimbuje ikintu kitari cyiza ahubwo wayisimbuje ibigusha cyangwa se ibirangaza Replaced by doubt. Replaced by ugasanga zasimbuwe no kwizuyaza the noise of the world. ugasanga zasimbuwe n'urusaku rw'isi Pulling you in every direction. ugasanga zirimo kugera muri buri cyerekezo cyose But your own. gusa ugasanga ntabwo zikujyana mu cyerekezo cyawe Here's what I did every morning before the world had a chance to speak. yewe n'iki kintu nakoraga mbere y'uko isi yaba mbere y'uko ivuga muri gitondo ni ibintu nkora I reviewed my goals. nabanje nkicara nkareba inzozi zanjye cyangwa se intego zanjye I read them. nkazisoma I visualized them. nkabanza nkakora ifoto ndimo ndazibamo izo nzozi zanjye I felt them. Why? nkaziyumvamo Because it nkivuga ati reminded me who I was, kubera ko iyo ntekereje izo nzozi zanjye zituma zinyibutsa uwo ndiwe where I was cyangwa se uwo where I nari was going, and naho nari ndimo why it mattered. n'ubu n'impamvu zari zifite akamaro The goals aren't just tasks, they're reba just bakajya kubwira tasks. ntabwo They're inzozi ari ukujya ari ikintu ugomba gukora gusa targets. ahubwo ni And if you don't aim daily, you'll drift weekly and fail yearly. ati utabasha gufata inzozi intego zawe
nkaho ari ibintu ugomba kujyaho nka target Now let- urebe buri cyumweru cya buri munsi cya buri kwezi. Let me make this simple. Pick your top 3 goals right now. ndagira ngo muri kano kanya uri kumva ino video ushake intego zawe eshatu z'ingirakamaro cyane cyane, Big or small, personal or izaba nini cyangwa professional. intoya, izaba izawe cyangwa se izo mu kazi kawe, Doesn't matter. ibyo ntacyo bitwaye. And starting tomorrow morning, ndagira ngo uhere ejo mu gitondo urebeho iyi video, do this. ukora iki kintu, Read them out loud. ndagira ngo uzasome intego zawe cyane, Let them get into your eyes, ureke ziri mu maso yawe, your ears, your spirit. mu matwi yawe, Speak them until you believe them. kugeza umunsi uzizeye. Believe them until you ndagira ngo uzizere pursue them. kugeza utangiye kuba kugomba kuzikurikira izo ntego zawe. Pursue them until you achieve them. ndagira ngo uzazikurikiye mpaka uzigezeho. Brings daily focus and ati ufashe umwanya ukiga ku ntego zawe buri munsi zituma uba focus. how you win. N'uyu focus inzira nibwo utibasha kugera kuri izo nzozi ugatsinda. Want to change your life? urashaka kugira ubuzima Your bwawe, goals to on New Year's Eve. ndagira ngo ntukagire inzozi zawe ku mwaka cyangwa urangije umwaka wicare ngo uvuge ngo inzozi zanjye nagizigezeho. hari abantu bameze gutyo usanga bicaye umwaka urangiye bakicara kuvuga ati sinagize kuki. Every morning, like a ndagira ngo ufate buri munsi buri gitondo ubyutse commander, umere nk'umukomando reviewing the mission uri muri aya misiyo yahawe, because that's what you are, the commander. That's what you are, the commander of your future. uri umukomando w'ahazaza hawe. So here's the challenge. dore sasa ikigoye, Put your goals where you can see them. ndagira ngo uzashyire inzozi zawe aho ushobora kuzibona, By your mirror, on your uzishyire muri miruwari mu gitondo muri dushe yawe, phone, cyangwa se uyishyire muri telefone yawe, inside your notebook. cyangwa uzandike mu gatabo wandikamo ibintu, aho wazishyira hose Put them there, zishyiremo. and then look at them every day. ndagira ngo ujye uzireba buri munsi, Because the more you see them, the kubera ko uko urushaho kuzireba, more you feel them, ariko uko urushaho kuziyumva, and the more you feel them, the more likely you are to make them real. niyo mahirwe ufite yo kuba washobora kuzigira impamo. Review your goals daily, because the future ndagira ngo ujye ureba inzozi zawe buri munsi, belongs to those who prepare for it. kubera ko hazaza buriya hagenewe abo ngabo bamaze kuyitegurira, cyangwa se abo bahategura kugira ngo bazahagere One day at a time. umunsi ku wundi. Habit 5. ati sasa Practice iya gatanu ni gratitude intentionally. ndagira ngo witoze gushimira ubikuye ku mutima. Let me share something with you that doesn't get talked about enough. ndagira ngo mbasangire ikintu kidakunze kuvugwaho cyane. Gratitude is not an emotion. ati buriya gushimira ntabwo ari ibintu by'ubunyantege nke, It's a practice. ahubwo ni umuco witoza ukitoza. You see, it's easy to be thankful once a year, biroroshye kuba waba umuntu ushimira rimwe mu mwaka, but the real power, gusa imbaraga za nyazo, the real transformation that ati comes guhinduka kwajya kukuzaho when you make gratitude a daily discipline. iyo ufashe gushimira ukabigira umuco wa buri munsi wawe. Because here's the truth. Dore ukuri nguku, What you focus on icyo uhaye umwanya wawe expands. kiriyongera. If you focus on your problems, nutangira gutekereza ku bibazo byawe ukabiha umwanya, they grow. bizakura ibyo bibazo byawe. If you focus on your lack, it nutangira gutekereza ku bintu udafite, multiplies. ibyo bintu udafite bizikuba biba byinshi. But if you focus on your blessings, nutangira gutekereza ku migisha yawe, double happens. ibintu byiza bizaba. So does your joy, n'ibyishimo byawe, so does your peace, ibyo byose bizakora ku mahoro yawe strength. ndetse n'imbaraga zawe. Gratitude was just saying thank you, ntabwo gushimira ni ukuvuga ngo urakoze gusa, but it's more than that. ahubwo birenze ibyo ngibyo. It's a way of seeing. It's a ni uburyo bwo lens. kureba, ni uburyo ureba mu mboniza, It's a habit of the heart. ni umuco wo ku mutima. buriya gushimira ntabwo ari ukuvuga ngo urakoze gusa. Most people ujye wumva amagambo, wake up and think about what they don't have. abantu benshi iteka barabyuka ugasanga bari kwibaza ibyo badafitiye umunsi wa none, What's missing? ibyo babura, What's wrong? ibyatuma bitagenze neza. And then they wonder why the day feels heavy, why the barangiza bagatangira kwibaza impamvu umunsi wawe uremereye cyane, energy is low, why the bakumva nta mbaraga why the bafite, fire is gone. bakumva nta mbaraga bafite. Let me tell you, you can't reka mbabwire, approach life from a bitter mindset. ntabwo wakubaka ubuzima bwiza mu mindset cyangwa se mu mitekerereze irwaye irurishari. You got to train your eyes to see the good, ukwiye gutangira gutoza amaso yawe kubona ibyiza, even when life feels hard, kabone n'ubwo ubuzima bwaba bugoye. tangira gutoza amaso yawe kureba ibyiza muri buri kimwe, even when the road is long. yewe kabone n'ubwo umuhanda waba uri muremure. So here's what I started doing. dore kimwe cyo yatangiye gukora Every morning, buri gitondo. 3 things I was grateful for. Not 10, buri gitondo byuka nkandika ibintu bitatu nshimira, not 20, ntabwo nafatanya nandika 10 cyangwa 20. just 3 simple things. nanone ibintu bitatu byoroshye byoroheje ngomba kuba nashimira muri ako kanya. A good cup of coffee, ushobora gusanga ari igikombe cy'icyayi umwe mu gitondo kiryoshye, a warm ukumva urishimye ugashimira umutima ushimye, bed, cyangwa se uburiri bwiza waryamyemo
ntabwo bigomba kushimira ko ari ikintu cyiza ufite the chance to try again, cyangwa se amahirwe ko wagize ko wakongera kugerageza. Ibyo ni byose ukwiye kubyuka ugashimira mu buzima bwawe. and it changed my spirit, it changed my attitude, byahinduye imyitwarire yanjye. and listen, it changed how I treated people, because when you feel grateful, kuko iyo umuntu ushima you speak differently, utangira kuvuga bitandukanye, you walk differently, ugenda bitandukanye, you attract better opportunities, utangira kuzana amahirwe atandukanye kandi meza, you carry a presence utangira kwitwa gutwara impano that lifts the room. yatsa ibyumba. People want to follow someone who's grateful. kubera ko buriya abantu iseko usanga bashaka gukurikira ba bantu bashima bafite imitima ishima atari za ndashima, Not someone who's resentful. atari wa muntu umwe w'indashima. And here's the nta muntu wakurikira umuntu w'indashima. part. dore ikintu cya mbere kireba, You don't have to wait for something big to happen. ntabwo ukeneye gutegereza ikintu kinini ngo kibe. Gratitude doesn't require more. kugira ngo ushime n'ibisaba ibindi by'umurengera, It requires awareness. ahubwo icyo bisaba ni ukubanza ukamenya Where you are, ndagira ngo uhera aho uri, thankful for what you've got. ushimire ibyo ufite kano kanya uri kunyumva Jandre Inc. And that no kuba ufite megabyte zo kubasha kumva iki kiganiro. an attitude, that energy, ndagira ngo izo mbaraga n'imyitwarire yawe it will make you unstoppable. numara kwiyubakamo So here- bizakugira umuntu udahagarika. Here's your challenge. dore icyo ngusaba Every morning before the day begins, mbere yo mu gitondo, mbere y'uko umunsi utangira, write down 3 things you're grateful for, ndagira ngo ujye wandika ibintu bitatu ushimira, and then bitatu byonyine, feel it. maze ibintu byumve, Let it soften your heart. Let it renew your perspective. byongere kurema Because uburyo ubonamo ibintu. gratitude isn't just a good habit. kubera ko buriya gushimira ntabwo ari umuco mwiza gusa, It's a winning habit. ahubwo And ni umuco utsinda. remember, learn to be thankful for what you already have, while ndagira ngo ntukajye ushimira ku byo ufite, you pursue all that you want. That's how you grow. That's habit. 3 things you're grateful for, and then feel it. Let it soften your heart. Let it ndagira ngo ibyo bintu byose ushimira renew your ujye perspective. ubanza ubirebe, ubishime byoroshye umutima wawe, bizatuma byongera gutyaza amaso y'uburyo ubonamo Because ibintu. gratitude isn't just a good habit. kubera ko buriya gusa gushimira ntabwo ari umuco mwiza gusa, It's a winning habit. ahubwo ni umuco wo gutsinda. And remember, learn to be ndagira ngo wibuke, thankful for what you tangira wige gushimira already have, while you ku byo ufite, tangira wige kuwushimira ibyo ufite kano kanya, pursue all that you want. mu gihe urimo urahiga cyangwa se gukurikira ibyo byose udafite, ibyo byose wifuza. That's how you, shimira ibyo ufite bwa that's how mbere, you grow. ubwo nguko niko ukura, That's how you lead. uko nguko niko ubasha kuyobora, That's how you rise. uko niko ubasha gukura. Habit 6, speak with purpose and ati positivity. umuco wa gatandatu, ndagira ngo utangire kujya uvugana intego n'ibintu byiza. Let me tell you something. reka mbabwire ikintu I learned the hard way. nakize mu buryo bwowe. Your words are seeds, and every time you speak, ati ndagira ngo ubike amagambo yawe ameze nk'aho ari urubuto, plant something. buri giteko iyo uvuze hari ikintu ubashije gutera. Now the question is, what do you plant? ikibazo ni icyo urimo uratera mu magambo ari kuvuga. Some people speak like it doesn't matter. abantu benshi bavuga ngo nta kintu bimaze, They gossip, they complain, ugasanga bavuga amagambo bongorera bavuga bagenzi babo, they criticize, and then ugasanga ariko baraca intege abandi bantu, wonder why their life feels heavy, banjye bagatega kwibaza impamvu ubuzima bwabo bugoye, why their relationships fall apart, impamvu inyigo zabo zitazikunda, and why opportunity keeps slipping impamvu amahirwe abacika. by. But I'll tell you what I discovered. gusa nagira ngo icyo nabasha kumenya mu by'ukuri, Words do 2 major things. ati amagambo akora ibintu bibiri by'ingenzi, They provide food for the mind, ati ibiryo bishobora kugaburira ubwonko, and they create light for understanding. kandi bikarema urumuri What kugira ngo usobanukirwe. you say becomes what you believe, ati icyo uvuze gihinduka icyo wizera, and what you believe becomes what you live. icyo wizera gihinduka icyo ubaho So, cyangwa se uburyo ubamo. If you want to raise the quality of your life, nimba ushaka guhindura urwego rw'ubuzima bwawe, you've got to raise the quality of your speech. ndagira ngo utangire guhindura urwego rw'imivugire yawe, jya wumva amagambo. Now, I'm not talking about sweet talk or ntabwo nshaka kuvuga ngo uhindure utangira kuvuga utuntu turyohereye fake positivity. cyangwa se byapfuye bidakwiye ku mutima. I'm talking about speaking with purpose, ndagira ngo utangire kuvugana intego, speaking with vision, speaking with kindness, intention and clarity. utangiye kuvuga ibishaka, Because here's the truth. kubera ko dore ukuri, Words will destroy your confidence ati utangiye kuvuga amagambo mabi azica confidence yawe, than failure ever could. aho wavuga birushaho gutsindwa byabigenza. On the other muri hand, amagambo mabi wivugiye mu buzima bwawe ashobora a kukwangiza. word of courage, a word ku of rundi ruhande belief,
A word of vision ati ijambo ry'ihumure, that can ijambo change a ry'ahazaza life. rishobora guhindura ubuzima bwawe, Yours or someone else's. ushobora guhindura cyangwa se n'ugundi muntu. So I made it a habit. Ngero namaze kugira umuco, I watched my mouth. mwumvira umunwa wanjye, I trained myself to speak about what I wanted, nitoza kuvuga ibyo nshaka, not what I feared. apana ibyo niba. I encouraged others. Imbaraga abandi, Even when I felt discouraged and I chose kabone n'ubwo numva naracitse intege, to speak life, mpitamo kuvuga amagambo meza. not limitation. Hari abantu usanga bagira umunsi mubi ugasanga ari kutura abandi bagenzi babo. Reka ibyo ntabwo ari sawa. Let me challenge you right now. Ndagira ngo ushake gato. How do you speak about yourself? Ni gute uvuga ubwawe? You say, I'm always tired. Ese uravuga ngo urananiwe, I can't do this. ukavuga ati ntabwo ibi nabishobora, ngenda naniwe. Nothing ever works for me. Ati utangira usanga wivugira ngo ngiye ngo ntabwo byo bikunda, ngo abandi birakunda kugira ngo ntabwo byakunda, nabizi. Those aren't just statements. They're agreements. And your life will rise or fall to the level of your words. Ati ubuzima buzabaho bugendeye ku magambo yawe wiyaturiye wavuze. But speak with belief, speak with hope, ariko nutangira kuvugana ibyizere ndetse no speak with vision, ukavuga n'intego, and watch your life begin to mirror that energy. ndagira ngo utangire kubona ubuzima bwawe buhinduka. Here's your habits. Ati sasa umuco wawe dore nguyu, Every day, buri munsi say something positive ndagira ngo uvuge ikintu cyiza about your future. ukivuge ko hazaza hawe. Say something encouraging to someone else. Ndagira ngo uvuge ikintu nshasa utera imbaraga undi muntu. And say something honest that moves you forward, Ndagira ngo uvuge ikintu cy'ukuri gishobora gutuma utera imbere. because Utagusubiza inyuma. your voice carries power more than you know. Kubera ko buri ijwi ryawe rifite imbaraga cyane, rifite imbaraga cyane utazi. Don't use your words to describe your situation. Ndagira ngo ukoreshe amagambo yawe, Use them to transform usobanura uburyo ucyumva. it. Ndagira ngo ujye ukoresha amagambo yawe kugira ngo uhindure situation urimo. Speak as if the world is listening, because it is. Ujye uvuga nkaho isi irimo irakumva, kubera ko isi irimo irakumva. Ushobora kuba wicaye mu cyumba cyawe wibuganiza, ariko ujye uvuga nkaho isi ikumva. And more importantly, so Icy'ingenzi are cyane, you. Habit 7. Reflect, umuco wa karindwi, ndagira ngo ujye wirebaho, and prepare for tomorrow. wihindure ndetse witegure ejo hazaza mu gitondo. It's a habit I wish I had learned sooner. Dore uyu ni umuco nifuje ko nawe nayize hakiri kare. Let your past be a school, not Ndagira ngo sasa hahise hawe kubera ishuri, a club. ahubwo ni aho kubera club. Most people end their day by collapsing into Abantu benshi basanga bagize umunsi wabo tired, drained, bananiwe, bawugize, distracted. barushye, baranga, They shut the lights and call it a day, bakazimya itara bagahita byita umunsi, but they never really learn from it. gusa ugasanga ntabwo umunsi babayeho bageze aho wigiramo. Let me tell you, if you want to be unstoppable, if Niba ushaka kuba you udahagarikwa, want to make progress faster than niba ushaka kugira ngo ugire ahantu ugera vuba vuba, the average man or woman ever will, kurusha abandi bantu bose basanzwe, you've got to make it a habit. ukeneye kugira umuco w'ibintu, To reflect, kubanza ukicara ukirebaho, refine, and prepare every night. ukitegura buri jambo yuko Just before you shut the world off, take 10 mbere yo minutes. kubanza kuzimya amatara ngo isi ngo uyivemo ngo ugiye kuryama, ndagira ngo ujye ufata iminota 10, Just 10. iminota 10, Ask yourself 3 questions. wibaze ibibazo bitatu. What did I do well today? Uyu munsi ni iki nakoze neza, What could I have done better? ni iki nakuba nakoze neza, wumva, What will I change tomorrow? ni iki ejo nzahindura. Wumvishe ibintu tugomba kwibaza. That's called personal leadership. Ibyo ngibyo byitwa umuntu wiyobora cyangwa se kwiyobora nk'umuntu. Banza wibaze ngo ejo nzakora iki neza, ni iki nakoze neza uyu munsi ndangije, ni iki nakabaye nakoze neza nigize nkora. Uko nguko niko sasa gukura bigenda, That's how you sharpen your life. uko nguko niko utyaza ubuzima One bwawe, day at a time. umunsi umwe ku isaha, You don't get paid for the hour. kubera ko ntabwo wishyurirwa ku isaha, You get paid for the value you bring to the hour. ahubwo wishyurirwa n'agaciro And reflection uzana. is how you multiply that Iyo value. umaze kwicara ukireba rero, nibwo ukubaho agaciro kawe. Now don't just reflect, refine. Ntabwo nshaka kugira ngo wirebeho gusa, ndagira ngo ujye unikosora. If today didn't go as planned, Uyu munsi niba bitagenze nk'uko bipanze, why not? kubera iki? Was it a lack of preparation? Ese byatewe n'uko ntiwitegura neza? Did you give your time to the wrong things? Ese wabahaye umwanya w'ibintu bitari byo koko? Were you focused or just busy? Ese wari uri focus cyangwa wari uri busy waranga? Learn from that. Ndagira ngo ujye ugira muri ibyo bintu, Write it down. ndagira ngo byandike hasi, Adjust. maze Refuse to carry today's mistakes into wange gutwara amakosa y'uno munsi wari urimo wakoze uyu munsi wa none, ngo aya makosa uyakomezanyije mu gitondo. Ndagira ngo ujye umva amagambo sasa ahindura ubuzima. That's what the average person Amakosa yakoze uyu munsi ku wa kabiri ntukemere ko kugeza ku wa gatatu ukiyafite. Yicara uyamenye, ejo utagira umunsi wo ku wa gatatu umeze neza.
but not you. gusa nawe ukwiye gukora ibyo. And once you nawe ukwiye gufata amakosa kuwa kabiri winjize kuwa gatatu nayo kuwa gatatu winjize kuwa kane ibyo ngibyo abantu basanzwe bakora gusa ntabwo ukwiye kubikora wowe kuba warakanze subscribe ku Android ndakeneye ko uyigaho ukisubiraho your goals for the morning. Set your maze wandike inzozi zawe z'ejo mu gitondo intentions. Clear your mind. ndagira ngo usukure intekerezo zawe Because clarity at night leads to confidence in the kubera ko icyo utekerejeho nijoro morning. kizana confidence mu gitondo. Let me put it this way. reka mbigusobanurire Each day on purpose, you won't waste ndagira ngo ubeho buri munsi ufite intego years by accident. ntabwo uzigera wangiza imyaka myinshi ku bwa accident. Small hinges swing big doors. ati niyo mpamvu usanga udupata duto cyangwa se twa tuntu dufata imiryango usanga dufungura imiryango binini kandi buriya uzare turiya tuntu tuba hagati y'imiryango dutuma nyine umuryango ufunguka ari gatari ko gatushobora gutwika umuryango munini. Nighttime awareness. ati niyo tucumi n'icyo yo kwimenya can change the direction of your life. ushobora guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. So here's the habit. dore umuco Before your day ends, mbere y'uko umunsi wawe urangira close the loop. ndagira ngo ubanze ufunge Don't leave uwo your mugozi. mind cluttered. ndagira ngo nutuma ubwonko bwawe busigara bwashwanyagura. Leave your lessons behind. ntusige amasomo y'izo munsi inyuma. hari abantu badashobora kuvuga ati umunsi ni iziki. Don't leave your future to chance. ndagira ngo hazaza hawe ntuharekere ku bw'amahirwe. uvuge ngo hazaza hanjye ngo ni amahirwe ngo ari mu biganza by'iki. Reflect on today. ndagira ngo uyu munsi wa none urebe Refine your thinking. wigeho ku mitekerereze yawe uyitunganyirize Prepare for tomorrow. ejo uhitegure. That's the habit of the wise. That's the habit of the wise. That's the routine of the productive. uko nguko niko sasa umuntu ugira icyo ageraho agenda. How the unstoppable small habits, big life. ati umaze kugira imyitwarire mitoya usanga ubuzima bunini. So there you have it. Byose Seven nabikubwiye. habits that changed my life. iyi ni imyitwarire irindwi Not yahinduye ubuzima bwawe. overnight, but apana ijoro rimwe gusa over time, you see. ahubwo uko mbikora cyane. Success isn't one big moment. ntabwo gutsinda ari ikintu ugeraho umunsi umwe gusa. It's not one lucky break. ntabwo ari amahirwe amahirwe. It's not even one great idea. ntabwo ari igitekerezo kimwe cyiza kugira ngo uhite uba utsinda. Success is a few simple disciplines ati practiced gutsinda just every day. ni ukugira disipurine nke cyane uyitwaramo buri munsi cyangwa se ukora umunsi ku wundi. That's it. That's the truth. Now you think, Jim, these habits uyu sound munsi urakora gutekereza inki too simple. ese iyi myitwarire tubwiye cyangwa se iyi mico tubwiye ko yoroshye. Right, they are simple, but here's the yego biroroshye imyitwarire kurushaho kumva byoroshye. danger. What's gusa bidatangaje easy to do is also easy not to do. ikintu cyoroshye gukora usanga iteka ryose kitanoroshye kugira ngo ugikore. It's easy to skip the plan. It's easy ati to biroroshye skip the gusimbuka plan. imipango yawe. Easy to scroll instead of read. ati biroroshye kuba wafata video ukareka kuyireba. Easy to complain instead of move. biroroshye kugira ngo ushake ushwana. Easy to forget your goals. Easy to biroroshye kugira ngo wibagirwe intego zawe. take things for granted. rero ibintu byoroshye ukajya ubifata nkaho biraho gusa. Easy to speak without care. biroroshye kuvuga ntacyo witayeho. Easy to go to bed without learning from the day. biroroshye kujya kuryama ntacyo ubize ko uwo munsi wabayeho. And that's the trap. Because rero umutego sasa ni each time you skip a small habit, you drift buri munsi ugusimbutsa ayo mahame nkubwiye yoroshye a little further from the life you want, a little further usanga from the life urimo you uragenda want. usiga intego zawe cyangwa se bwa buzima bwawe ushaka kuzamo buri munsi. But here's the ugenda gake 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 ugiye uzikwepa. good news. dore amakuru meza. Principle works in your favor. ati sasa ihame ryagukoreye. You start planning your days. You start utangira upanga planning umunsi your wawe days. utangira ugaburira ubwonko bwawe ukora umubiri wawe utangira uge ku ntego zawe Practicing gratitude. utangire kwiga gushimira ushimire ducyo ufite Speaking with purpose. utangire kuvugana intego Reflecting and preparing, and suddenly utangire kwigaho you look up, and your whole life is umara gukora ibyo and your byose whole change. ukicara ukareba uzisanga ubuzima bwawe bwarahindutse. Your ariko mbanza ukande subscribe kuri Andre Inka hasi confidence is higher. ati umaze kugira confidence yazamutse Your relationships are better. Your usanga relationships are imbundo ze better. zitangira kugenda neza. Your energy is back. ugasanga imbaraga zagarutse Being someone you're proud of. ugasanga hindutse wa muntu utewe ishema nawe. Small habits, when repeated daily, ati usanga ari imico mito mitoya build a big life. ukora buri munsi ku wundi ugasanga ubatse ubuzima bukomeye. A life of clarity, ugasanga ubuzima busobanutse, a life of discipline, ubuzima bufite disipurine, direction, ubuzima bufite intego, a life worth living. So here's ubuzima bufite my agaciro ko kubaho. challenge to you. dore icyo ngiye ngusaba muri kano kanya nka Andre Inka, Don't wait. ntutegereze. Pick one habit, ndagira ngo ufate umwe just one, umuco umwe gusa and start today and tomorrow
Start today Tangira and uyu munsi n'ejo tomorrow. mu gitondo. Do it again and again and Ugikore again. umunsi ku wundi The person who wongera ugikore. habits Kubera ko buri muntu ugira umuco akawukontorora controls their future. agira no gukontorora ahazaza. This is how you become unstoppable. This Uko nguku is how you ni guhinduka umuntu ashobora guhagarikwa. escape from one small step. Uragira ngo ntukajya usimbuka One strong intambwe imwe ku yindi none. habit at a time. Uzasanga umuco yarakomeye.